So alright guys, ito na yung dessert namin for Christmas menu. So chocolate ganache, merong white chocolate coconut crumble, ito po yun. Then of course ang star of the dessert ay yung Calamansi Sorbetes. Alright, edible flowers, Korean mints around. So ito na po yan, starting tonight po, yun na yung dessert namin para sa aming Christmas menu tasting. Alright, yan, ang cute niya, sarap niya kainin. Nakagawa na naman po tayo ng isang dessert. Alright, let's go, let's taste it. Good day everyone, I'm Chef Herbert Sofia and you are watching my YouTube channel again. And today, ipapakita ko na naman sa inyo ang mga secret recipe or mga ideas na magagamit nyo sa mga sunod na mga Asian dishes na lulutuin nyo. So, if you like this video, please don't forget to press like and subscribe. Gumagawa ako ngayon ng Calamansi Sorbet. Yan. So, tasting everything natin. Mamaya, makikita natin kung talagang perfect tong recipe natin kasi medyo ang bango at ang asim niya. Yan. Papatikman natin kay Blue. Oh, Blue, tikman mo. Yan. Ayos? Ayos siya. Calamansi Sorbet, ha? Yes, it's good. Really good. Alright, lilipat na natin itong Calamansi Sorbet mix natin sa Paco Jet container. Yan. Okay. Yes. So ganyan po, nasa line lang, huwag lalampas. At tatry natin i-freeze ngayon. Alright guys, gagawa tayo ngayon ng ganache natin with our own recipe. Ayan. So that's butter. So we need to whisk it in room temperature. Ito at least a bit cold pa rin. Then we have chocolate chips here. Ayan. So we need 100 grams. So start tayo sa 100 grams. Alright, 83. Okay, 120, that's too much. Okay, 107. 101. So okay, ito, 101. Then we need to melt this one. Alright, tara guys, i-melt na natin itong chocolate chips natin. Ayan. So ayan na guys, medyo yan, naging soft peak na yung butter natin. So pwede natin ihalo yung condensed milk. Tara. Ito na. Yung condensed milk natin is room temperature. Ayan. Then, ayan na guys, inad ko na yung melted chocolate. So, ito na guys, I just added 100 grams ng melted chocolate. Then, I think, dagdagan ko pa para medyo mas darker pa. Alright. Yes. I think it's ready na. Tikman natin. Yummy. Sarap. Yan. Yeah, so ito naman, gumagawa ako ngayon ng white chocolate crumble with coconut. Yan. And guys, gumawa ako ngayon ng white chocolate coconut crumble. Yan.
sample to. So, the recipe is effective. Yan. So, para na siyang chocolate sand. Coconut white chocolate crumble sand. Approved. Buko pandan for our same tasting. Alright. Nakaganito ako kasi medyo malamig. And then, ito pala, ito yung Paco Jet. So, dito namin natawag dito, Paco Jet again, Paco Jet. So, ito yung nagpo-process para maging sorbet or maging soft ang aming sorbet. So, from frozen product. So, ilalagay namin dito, like this. Ito ngayon, tapos na siya. Then, okay. Okay, yes, yan. So, ito yung blade niya. I'll show you. So, gumawa ako ng sorbet, Calamansi Sorbet ito. Yes. Yan. Then, ito yung blade. Yes. Then, ito na yung sorbet. So, hey! So, okay guys. Continue tayo. Hi, Trian! So, ito yung Calamansi Sorbet na ginawa ko. Last Paco Jet. So, ngayon, ito na siya. So, gagawa tayo ng quenelle. I'll show you how. This is the way I make quenelle. So kung makikita nyo, ayan, beautiful. Ayan. So ngayon, ilalagay ko siya dito. Alright. Ayan. So, alright. So, ayan yung beautiful quenelle ng Calamansi Sorbet. Ayan. So, it goes with the ganache, some white chocolate coconut crumble, and some dried fruit. So mamaya makikita nyo kung paano ko iplato ito. So again guys, Calamansi Sorbet ng Samesame. Yes. Good. Approve. Tikman natin ang lasa. Alright. Kalami. kalami, ang tamis. Tamis na fruity and then soury because of calamansi. Very good, pasado. Tara, patikman natin sa mga chef natin. Okay, chefs. Kailangan yung tikman to. Kutsara sa kamigo. Okay. So, Calamansi Sorbet. Yes. Baliktad pa. Okay. I need your comments. Kasi ganyan kami gumawa dito ng pagkain. So, pinapatikiman sa lahat. And then, comments. Ayos, it's very balanced, I would say. Balance na ba? Hindi naman maasim? Yeah, hindi. Malinam-nam. Malinam-nam na? Yes. Alright, so mamaya, bubuhay na natin. Approve na, approve. Liberate. Thank you guys. Hey, you need to taste it, Trian. Yes, of course. Alright. Hindi siya yung masakit sa lalamunan. Yes. Masarap. Can you say masarap? Masarap. For you, Eliza. Wait. Yes. Sa likod meron tayong mga teaspoon. Yes. Yeah. Ang first trial is pure calamansi but napaka-asim. Yeah. Ano? Pwede? Yeah, one more. Hindi, sa'yo na yan, sa'yo na yan. Thank you. Yes. Salamat. Alright guys, nagustuhan nila yung Calamansi Sorbet natin. So, tuloy-tuloy tayo dito. And then, prep wise na. Okay, babalik ako kayo mamaya. Alright guys, plating na tayo ng dessert natin. So, alright, let's go. Alright. First plating. So that's the chocolate ganache. Then lagyan natin ng rice puff.
crunchy. Alright. Then, lalagyan natin ng white chocolate coconut sand para kumapit yung sorbet natin. Alright. Then, kinip na tayo ng sorbet. Alright. So, ito na guys, yung calamansi sorbet natin. Alright. Let's do it this way. Alright. Yeah. Alright. Alright. So, ngayon pagagandahin na natin. Okay. So, of course, may garnish tayong dried lemon. Marinated siya sa yuzu. Ayan. So, lagyan natin ng Christmassy color. Alright. Yes. Then, lagyan natin ng mga Korean mints around. Yes. Alright. Alright. Then, of course, ano ba maganda? Violet or red? Okay, so lagyan na lang natin yung dalawa. Alright. Yes. These edible flowers, by the way, guys. Then, kung meron dyan, dapat meron dito sa likod. Alright. So, okay. So, simple. And we are done. So, we have now our creation of same calamansi sorbetes. So, calamansi sorbetes goes with the chocolate ganache, caramel rice puff, meron tayong white chocolate coconut sand, and ang garnish natin dried lemon. So, simple siya, kaya kailangan natin tikman. Alright. Okay lang. Alright guys, titikman na po ng mga chefs natin. Yeah. Love it or leave it. Yan. Alright. Let's taste. Alvin, Yes. una na yung mga chef natin para kapita nila. Destroy it. Yeah. Blue, Eliza, approve. Kulang pa ng crunchy. Wala. Yes. Refreshing for me. Refreshing. Hindi nakakauta. Hindi nakaka- Nice. Sarap. Alright guys, nagustuhan nila. Kaya tara, magmisa na tayo. Crunchy. Of course, nandun yung rice, yung chocolate sand. Then, yung ganache natin, made from condensed milk. Done.
Yun lang. Hindi tayo magkikita eh. Ano ba? Inumin naman natin ito, Blue? Yes, chef. Ayos, oh. Ginto, sir. Ginto yan. Ang mahal. Dahil sa birthday ni Blue, eto na. Ganun naman ako.